So very good morning to all of you. So welcome to the VLSI. So today we are going to discuss about openings in the future of technology in VLSI. So the thing is VLSI is now booming everywhere. So we have to know that what is VLSI. సో ఎగ్జాంపుల్గా చూసుకుంటే మనం డైలీ వాడే మొబైల్స్లో, వాషింగ్ మిషన్, స్మార్ట్ ఫోన్స్, ల్యాప్టాప్స్ ఎవ్రీ దాంట్లో మనం ఐసీ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్ యూజ్ చేస్తాం. కానీ మనకి ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్ అంటే ఏంటో తెలీదు, చిప్ అంటే ఏంటో తెలీదు, ఏమీ తెలీదు. బట్ వీ హ్యావ్ హ్యాబిచుయేటెడ్ టు యూజ్ ఆల్ దోస్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైసెస్. So today we are going to see what is IC and what are the future in the VLSI. So coming to the next slide. So what is VLSI? VLSI is nothing but very large scale integration. Very large scale integration is nothing but we have to integrated millions and billions of transistors into a single IC or single chip. So simple ga cheppali ante, see we have different words. So all words we have combined and we have made it into a dictionary. So in the dictionary more than 10,000 words will be there. So likewise in a transistor or in an IC we have lakhs and crores of transistors we are integrating. So that technology is known as VLSI. And the applications of VLSI is nothing but smartphones, laptops, automotive systems, defense and aerospaces, IoT and devices. So IoT is nothing but Internet of Things. So Internet of Things lo, defense systems lo, and then automotive systems is nothing but electric vehicles, cars, EVs, as well as smartphones and laptops. See, in the devices lo, we have IC. And you can see this, why the semiconductor industry is growing rapidly means every human needs to update as per the technology. So technology update అవుతుంటే, grow అవుతుంటే human కూడా grow అవ్వాలని వాళ్ళకి ఒక desire ఉంటుంది. So that is why the semiconductor is growing rapidly. So coming to the third slide, that is why VLSI is growing fast. So if you have seen AI and IoT revolution, India semiconductor mission and global chip shortage. So I'll tell you. So AI and IoT revolution is nothing but AI is artificial intelligence, IoT is Internet of Things. Artificial intelligence grow అవుతుంది and we are using the artificial intelligence. So if artificial intelligence రావాలి అన్న హార్డ్వేర్ ప్రాసెసర్ కావాలి, అది బిల్డ్ చేయాలి అన్న హార్డ్వేర్ ప్రాసెసర్ కావాలి. అండ్ వీఆర్ యూజింగ్ AI మన టాస్క్స్ ని కానీ లైక్ ఏమైనా చేయాలి అంటే వీఆర్ యూజింగ్ AI అండ్ వీఆర్ లైక్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ లో చేయాల్సిన వర్క్ ని 10 minutes లో చేస్తున్నాం. సో లైక్ వైజ్ వీఆర్ యూజింగ్ AI. సో ఆ AI ని బిల్డప్ చేయాలి అన్న కూడా మనకి లైక్ స్పెసిఫైడ్ హార్డ్వేర్ ప్రాసెసర్స్ కావాలి. ఇండియా సెమీకండక్టర్ మిషన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ISM. Like PM Narendra Modi government, our government, India government has decided to invest 10 billion rupees on ISM mission. As well as the government initiative, they have started global semiconductors hub in our India. Like hub is nothing but own fabrication unit as well as own designing unit in our own India. So we are mostly 90% of the electronics and 90% of the semiconductors we are importing from the other countries. So that is why the India has decided that Atmanirbhar Bharat. So in that ISM mission has came. So they have decided we have developed and we have maintained own fabrication units and global chip shortage. So world wide lo manaki shortage undi, like demand ekku undi, supply takku undi. So demand is greater than supply. So that is why it leads to shortage. So a shortage ni fulfill cheyali anna more design engineers, more verification engineers they are required in especially semiconductor industry. So what are the major job openings in VLSI? So we have different job openings. So unlike in software also we have developers, QA testers as well as DevOps engineer, and then more engineers that are involved to deliver or to done in a product. So likewise in a VLSI also we have RTL design engineer as well as design verification engineer profile and physical design, DFT design for testability, analog and mixed signal design engineer, EDA engineer, as well as embedded and automotive verification engineer. So these engineers having different opportunities in worldwide. So let us discuss one by one, like which profile gives you more weightage and what is the main task of the profile. Oka job profile ki kavalsina skills enti we'll discuss in the next slides. First job profile is RTL, Registered Transfer Level Engineer. So this is also nothing but front end engineer. Asalu Registered Transfer Level Engineer ante he has design. సో అతని టాస్క్ ఏంటి అంటే డిజైన్ చేయడం. ఎగ్జాంపుల్ ఒక హౌస్ మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నాం, మనం దే విల్ అప్రోచ్ అండ్ విల్ డూ ద బ్లూ ప్రింట్, లైక్ ఎక్కడ కిచెన్ పెట్టాలి, ఎక్కడ లైక్ బెడ్రూమ్ రావాలి, ఎక్కడ వాష్రూమ్ రావాలి, విల్ డూ ద బ్లూ ప్రింట్. ద బ్లూ ప్రింట్ విల్ గివ్ యూ ద ఆర్టిఎల్ ఇంజనీర్. సో ఆర్టిఎల్ ఇంజనీర్ టాస్క్ ఏంటి అంటే
ద స్పెసిఫికేషన్స్కి వర్కౌట్ అయ్యేటట్టు ఒక డిజైన్ని రాయడం. సో ద నథింగ్ బట్ రైటింగ్ RTL code in Verilog or SystemVerilog. Verilog and SystemVerilog are the HDL languages. Like Verilog is hardware description language, SystemVerilog is hardware verification language. By using the Verilog, we will write the entire code, and by using the SystemVerilog, we will check and we will verify whether the code is correctly working or not by using the SystemVerilog language. As well as UVM is also there, that comes under the design verification profile. But RTL engineer must know these two languages, that is Verilog and SystemVerilog. So these two languages will not comes under a software languages. These are completely hardware languages. So if we want to develop any hardware, these are the two skills which is must and should for any engineer. So next is developing microarchitecture specifications, clock domain crosses CDC, and the list check synthesis, power, performance and area. So whatever design we have done, so manamki ikkada main requirement enti ante we have to cover overall the specification, as well as you have to write the code in less lines, like 100 lines. One person have written the entire code and the entire specification done in 100 lines, and one person have done in 200 lines with same optimization, with same performance, everything is same. So whoever has written in 100 lines, that code is very efficient. So that is one of the thing which is taken under by the RTL engineer. So like popular job titles, you can search in Naukri as well as LinkedIn, RTL engineer, or else ASIC design engineer, RTL design engineer. So these are the two job titles you have if you have seen in any job hunting apps like LinkedIn or Naukri. So what are the skills it required to develop RTL design means you have to develop more and more skills in the digital logic, computer architecture, as well as hardware description language, that is nothing but the Verilog language. So this is comes under the front end design role. So next is design verification openings. So design verification is nothing but whatever the RTL engineer has written some code. So మనం ఒక బ్లూ ప్రింట్ ని రెడీ చేస్తాం. సో ఆ బ్లూ ప్రింట్ ని నేను ప్లేస్ చేస్తే నాకు ఎగ్జాక్ట్ వస్తుందా లేదా అని వెరిఫై చేయటం. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డిజైన్ వెరిఫికేషన్ ఈస్ కరెంట్లీ ద మోస్ట్ హైరింగ్ డొమైన్ ఇన్ VLSI. So if you have seen in any VLSI like very large scale integration jobs profiles in Naukri or LinkedIn, you can see more number of jobs are there for design verification profile. So in most like thousands of jobs. Why? Because okaru design chesindi manam verify cheyali ante okaru design chestunaru, only one person he is doing the job. So he needs 3 verification engineers to verify the design is correctly working or not. So it is in the ratio of 1:3. So అందుకే వీటికి జాబ్ ఓపెనింగ్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉంటాయి, అండ్ ఆల్మోస్ట్ ద ప్రాజెక్ట్ ఈస్ డిపెండెంట్ ఆన్ హిమ్. సో ఇప్పుడు నేను డిజైన్ వెరిఫికేషన్ ఇంజనీర్, సో ఐ హ్యావ్ డన్ ద వెరిఫికేషన్, కానీ కొన్ని బగ్స్ ఉండిపోయాయి. సో సమ్ ఎర్రర్స్, బగ్స్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎర్రర్స్. సో ఆ డిజైన్లో బగ్స్ ఉండిపోయాయి, ఐ హ్యావ్ నాట్ డన్ పర్ఫెక్ట్లీ ద వెరిఫికేషన్. సో ఇదే నేను ఫిజికల్ డిజైన్కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాను. సో హీ విల్ డూ ఆన్ ద ఫ్లోర్ ప్లానింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఆన్ వాట్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ ద నెట్ లిస్ట్. సో నేను వన్స్ వెరిఫై చేశాక నాకు ఒక నెట్ లిస్ట్ జనరేట్ అవుతుంది. ఆ నెట్ లిస్ట్ని నేను ఫిజికల్ డిజైన్ ఇంజనీర్కి ఇస్తాను. సో ఫిజికల్ డిజైన్ ఇంజనీర్ కూడా దాని మీదే వర్క్ చేస్తాడు. సో అలాంటప్పుడు ఎర్రర్ మీద వర్క్ చేస్తున్నట్టు అతను. సో ఇట్ ఈస్ హీఈస్ డూయింగ్ ద work on wrong net list. Once if physical design done, next they'll hand over to STA, next DFT, next manufacturing unit. So complete manufacturing fabrication అనేది wrong net list మీద, wrong floor planning మీద కంప్లీట్ అయింది అనుకుంటే how much they have invested. ఒక చిప్ మనకి మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయ్యి బయటికి రావాలి అంటే the companies they are investing billions of dollars. So like some crores they are investing. So even if they invested 1 crore or 10,000 crores or even 100 crores of rupees, so all is going to wasted. So how much they have invested, the money is wasted. So అలాంటప్పుడు కంపెనీస్ సమ్ టైమ్స్ షట్ డౌన్ చేసే సిచ్యువేషన్ లో కూడా ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ వై ద డిజైన్ వెరిఫికేషన్ రోల్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు వెరిఫై ద బగ్స్ అండ్ టు మేక్ ష్యూర్ ద నెట్ లిస్ట్ జనరేటెడ్ ఈస్ ఎర్రర్ ఫ్రీ, everything. So what are the essential tools to learn the design verification is QuestaSim as well as Synopsys VCS. So these are the 2 tools we are using for a design verification to check whether the code is correctly working or not. And what are the skills is I told you already. So for every job profile, digital design logics is basics, that is fundamental, and you have to learn Verilog. So if you have learned Verilog, then the upcoming languages like SystemVerilog and UVM is easy because all is going to be one flow.
So if you have learned 100% Verilog, it is easy you to understand SystemVerilog. If you learn SystemVerilog 100%, it is easy to understand UVM. So likewise, it is having the flow. So that is why you have to start with fundamentals like digital electronics, after then Verilog, after then SystemVerilog, after then UVM methodology and SVA assertions, coverage analysis, all these things. And what are the job roles you can apply? Design verification engineer, ASIC verification engineer, SOC verification engineer, and like SOC, system on chip, and functional verification engineer. Functional verification engineer as well as system on chip and application specific integrated circuit verification engineer. So these are all the different roles which comes under the design verification job. So next is physical design openings. Physical design, we will call it as PD. So it is all nothing but we have decided to construct home. We have done the whatever the blueprint. Now ippudu enti ante we'll put bricks and we'll construct with cement, sand, all those things. So manam enti like hardware ga real ga construct chestam. So that is nothing but physical design. He'll also done with the tools like Cadence, Synopsys, but what he'll do means he'll know that where I should have to place. So floor planning as well as place and route, and then clock tree synthesis, static timing analysis. So all these things he'll cover. A transistor in ekkada place cheyali, which resistor I have to done. So likewise. So before we have nanometer technology. Nanometer technology is nothing but enter place lo manam transistor ni pedutunnam anedi nanometer technology. We do not call it the entire IC ni manam nanometer technology anam cheppamu. So oka transistor size ఎంత ఉంది అని చెప్పేదాన్ని nanometer technology. We have 28 nanometer technology, 20 nanometer technology, 10 nanometer, like 5. Now currently it is 2 nanometer. In upcoming years like 2027, 28 year lo manaki 1.4 nanometer technology మనం డెవలప్ చేస్తాం. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సీన్ యాపిల్ iPhone 6 is 20 nanometer technology, as well as after iPhone 11 is like it is 10 nanometer technology, as well as iPhone 13 it is 5 nanometer, and iPhone 15 is 3 nanometer technology. So likewise, while developing, we have now the industry is dealing with 2 nanometer technology. In the upcoming years, like in the future, we'll have 1.4 nanometer technology also, it will come. So these are the industry standard tools for physical design engineers, Cadence as well as Synopsys, and some other EDA platforms is also there. Yes. Next is DFT. DFT is nothing but design for testability. So once our house construction is done, before entering, like manam gruha pravesham chese mundu, we'll check ఏమని కబోర్డ్స్ అన్ని కరెక్ట్గా ఉన్నాయా, లైక్ ఏమైనా సీలింగ్ రాంగ్గా ఉందా, ఎవ్రీ స్విచ్ బోర్డ్ ఈజ్ వర్కింగ్, అండ్ వాట్ ఎవర్ మనం ప్లాన్ ఇచ్చింది కరెక్ట్గా వర్క్ చేస్తుందా లేదా అని మనం గృహప్రవేశం చేసే ముందు చెక్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డిజైన్ ఫర్ టెస్టబిలిటీ. ఒక చిప్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయిపోయాక బిఫోర్ రిలీజింగ్ ఇన్ టు ద మార్కెట్లోకి రిలీజ్ చేసే ముందు ఇట్ విల్ చెక్ బై యూజింగ్ ద డిజైన్ ఫంక్షన్ లైక్ టెస్టబిలిటీ, డిజైన్ ఫర్ టెస్టబిలిటీ, ఓకే, లైక్ స్కాన్ ఇన్సర్షన్, ATPG testing, BIST implementation. These are the methods to check whether the chip is correctly working as per our requirement before releasing into the market. So once market loki release chesaka manaku kavalsinattu adi work cheyakapothe it will not generate the income. సో ఇప్పుడు మనం ఒక డివైస్ కొన్నాం, దాని ఫీడ్బ్యాక్ మనం చెప్తాం లైక్ మన రిలేటివ్స్కి. సో ఇట్ ఈస్ గుడ్, లైక్ కరెక్ట్లీ వర్కింగ్, మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుంది అంటే విల్ ప్రిఫర్ ఓకే బై దిస్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ బై దిస్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్, ఇట్ ఈస్ గుడ్. సో అది మంచి పర్ఫార్మెన్స్ మనకి ఇవ్వట్లేదు అంటే విల్ నాట్ ప్రిఫర్ అదర్స్ టు బై. సో అలానే వాటి సేల్స్ కానీ మార్కెట్ కానీ కరెక్ట్గా ఉంది, లైక్ చెక్ చేయాలి, రిలీజ్ చేయాలి అనే దాన్ని డిజైన్ ఫర్ టెస్టబిలిటీ వాళ్ళు like they'll see. Yes, so EDA tools and CAD automation. So these are all the EDA tools. EDA tools is nothing but electronic design automation tools. So మనకి ఎలక్ట్రానిక్ డిజైన్ ఆటోమేషన్ టూల్స్ లేకపోతే వాట్ ఎవర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ 90% ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రానిక్స్ విల్ నాట్ బి దేర్. సో ఇఫ్ EDA టూల్స్ ఆర్ నాట్ దేర్, వాట్ ఎవర్ ద ఎలక్ట్రానిక్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్ 90% ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రానిక్స్ విల్ బి నాట్ దేర్. వై? బికాస్ ఎందుకు అంటే EDA టూల్స్ అనేవి అంత ఇంపార్టెంట్. వీ కెన్ పుట్ 10 transistors by our hand. Manually we can put 100 transistors by our hand. Whether it is possible to put 1 lakh transistors with my hand? No, it is not possible. Even 1000 transistors I can't put. If I have manufactured in a PCB with 100 transistors only, they'll may error because
human have done anything with the hands, it is prone to errors, because we do not know that everything whatever we are circuiting, whatever we are soldering, it is correct or not. So but the tool will say by the simulation and the synthesis result చేసేటప్పుడు, సిమ్యులేషన్ చేసేటప్పుడు it will చెప్తుంది, ఏమని చెప్తుంది, like where you have done the error and how to modify the error. So that is EDA tools are very important. Some of the famous companies, they are offering the tools like Cadence, Design System, Synopsys, Siemens, it is nothing but Mentor Graphics, like Model Sim it will prefer, ANSYS. So these are all the leading companies, it is preferring the EDA tools, like it is giving us EDA tools. And what are the essential skills? Like if you Python, you can write Perl as well as TCL. So these are all for the scripting languages. Those are all HDL languages what we have discussed on earlier, like Verilog and SystemVerilog. These are all scripting languages. Yes. Semiconductor growth in India. Why semiconductor is booming? Like an if you have observed in an IT 2001 2002 టైంలో చాలా వాస్ట్గా గ్రో అయింది. లైక్ ద ఐటీ సెక్టర్ సూపర్ బూమ్ అయింది. అలా ఇప్పుడు సెమీకండక్టర్ ఇండస్ట్రీకి ఉంది. ఎందుకంటే దే హ్యావ్ ఫేస్డ్ ద ఇష్యూ at COVID time, like laptops rates increase avvadam, whatever the prices of laptops, it is increased very rapidly, because in our COVID time world ga shut down అయిపోయింది. We are not having any electronics manufacturing things. So మనం ఏమైనా ఎలక్ట్రానిక్స్ కావాలి అంటే 90% of the electronics we are importing from the world. సో మనకి లైక్ ఇంపోర్టింగ్ లేదు, మన దగ్గర ఉన్న స్టాక్ని ఎక్కువ ప్రైసెస్కి సెల్ చేయటం, మొబైల్ ఫోన్స్ లేవు, అండ్ దెన్ వాట్ ఎవర్ డిఫెన్స్ సిస్టంలో యూజ్ చేసిన చిప్స్ అన్నీ కూడాను సమ్ స్కేర్సిటీ దే హ్యావ్ ఫేస్ డ్యూరింగ్ ద కోవిడ్ టైమ్. సో దే హ్యావ్ డిసైడెడ్, ఆర్ గవర్నమెంట్ హ్యావ్ డిసైడెడ్ దట్ ఏదైనా ఒకవేళ లైక్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ హ్యాపెన్ ఇన్ ఎ గ్లోబల్ ఎనీ వార్స్ అవ్వని ఏమైనా అవ్వని అప్పుడు సప్లై అనేది డ్రాప్ అవుతుంది. సో హౌ విల్ డూ? సో ఎవ్రీథింగ్, సో దే కమ్ అప్ విత్ ఎ మిషన్ ఆఫ్ ఇండియా సెమీకండక్టర్ మిషన్. సో డ్యూరింగ్ దట్ మిషన్ దే హ్యావ్ ఇన్వెస్టెడ్ 76,000 crores in India, like almost it is $10 billion. The India itself invested in Gujarat, Bangalore, and then Tamil Nadu. So some major companies also, they have taken the partnership or something, they have invested. So in Gujarat, Micron and Tata, they have taken, and Bangalore AMD. సో అలా మనకి తీసుకొని ఓన్ ఫ్యాబ్రికేషన్ యూనిట్ యాజ్ వెల్ as ఓన్ డిజైనింగ్ యూనిట్ దే హ్యావ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్. సో అలా చేసినందుకే మనకి విక్రమ్ 32-bit మైక్రో ప్రాసెసర్, ఆర్ ఓన్ ఇండిజినస్ మైక్రో ప్రాసెసర్ హ్యాస్ రిలీజ్డ్ ఇన్ 2025 సెమీకాన్. సో దిస్ 4 states మనకి ఇండియా చాలా ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంది. గుజరాత్ డైరెక్ట్లీ హైరింగ్ 5,000 of skilled employees, ఇండైరెక్ట్లీ 15,000 employees కావాలి. కానీ రిమెంబర్ దట్ స్కిల్డ్ ఇంజనీర్స్ మాత్రమే కావాలి. మనం ఏదో చదువుతాం, మనం అప్లై చేస్తాం, మనకి జాబ్ వస్తుంది ఇంత చెప్తున్నారు కదా. సో వాస్ట్ ఉంది అంటే దేర్ ఈజ్ నో స్కోప్, లైక్ 50-50 ఛాన్సెస్ లేవు. ఇఫ్ యు ఆర్ వెరీ గుడ్ లైక్ ప్యాషనేట్ అబౌట్ దిస్ ఇండస్ట్రీ, 100% నేను చదువుతా, 100% నా ఎఫర్ట్ నేను ఇస్తా అంటేనే ఐ విల్ ప్రిఫర్ యూ జస్ట్ కమ్ టు దిస్ ఇండస్ట్రీ. ఓకే, నెక్స్ట్ yes, సో వన్ మెయిన్ థింగ్ ఈజ్ వై సెమీకండక్టర్ ఇండస్ట్రీ ఇండియాలో లైక్ ఉంది అంటే, సో సేమ్ క్రూడ్ ఆయిల్ మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకుంటాం, మనకి క్రూడ్ ఆయిల్ లేదు ఇండియాలో. సో వీఆర్ ఇంపోర్టింగ్ ఫ్రమ్ అదర్ కంట్రీస్. సో అలానే సెమీకండక్టర్స్ కూడా మనకి లేవు. సో TSMC, లైక్ దర్ ఈస్ అ స్మాల్ కంట్రీ తైవాన్. సో అక్కడ నుంచి మనం ది గుడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్, ఫ్యాబ్రికేషన్ యూనిట్ అనమాట. సో తైవాన్ సెమీకండక్టర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ అని చెప్పి TSMC. అలానే సో వీఆర్ డిపెండెంట్ ఆన్ అదర్ కంట్రీస్. సో అలా డిపెండెన్సీ ఉండకూడదని చెప్పి మనం ISM మిషన్ ఉంది. సో ఇన్ దట్ దే హ్యావ్ ఇన్వెస్టెడ్, గవర్నమెంట్ హ్యావ్ ఇన్వెస్టెడ్ $10 billion. నౌ కమింగ్ టు ద జాబ్స్. సో ఇంత ఇన్వెస్ట్ చేశాయి అంటే, సో ఓన్ డిజైనర్స్ కావాలి, ఓన్ మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ కావాలి, ఓన్ వెరిఫికేషన్ ఇంజనీర్స్ కావాలి. సో అందుకనే మోర్ జాబ్స్ ఆర్ దేర్, like 50,000 plus jobs will be there. But if you are very good skilled person, and new facilities like fabrication plants, and then all these things, it will come in the nationwide. So new fabrication plants as well as OSAT, OSAT, that is nothing but outsourced semiconductor assembly and test. So these are the things, it comes under the India semiconductor vision. Next, what are the future trends in VLSI? So the future trends is nothing but coming to the Tesla car, it is automated car.
everything, automated doors, airbags, sensors, engine, everything it is automated. So whatever they are creating automated, everything it is interconnected with the chips, everything it is interconnected with the IC. So how they are making or how they are doing the fabrication out of these chips is nothing but VLSI. So the next decade, like 2025 to 35, it should be very vast and booming sector is nothing but VLSI sector. So AI-driven chip design, it is nothing but floor planning, RTL generation, verification testing, timing closure. That is what I earlier discussed. సో కమింగ్ చాట్ జీపీటీ తర్వాత వచ్చాక మనుషులు ఆలోచించడం మానేశారు. సో ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ డన్ వన్ టెస్ట్ కేస్, ఐ విల్ టేక్ ఆల్మోస్ట్ 10 minutes టు స్పెండ్ రైట్ వన్ టెస్ట్ కేస్. సో ఒక టెస్ట్ కేస్ రాయడానికి మనం 10 minutes స్పెండ్ చేస్తున్నాం. సో ఇన్ వెరిఫికేషన్, లైక్ ఐ హ్యావ్ టు రైట్ 100 టెస్ట్ కేసెస్ దట్ టు కవర్ ఎవ్రీ కార్నర్ ఆఫ్ ద డిజైన్. సో ఎవ్రీ కార్నర్ డిజైన్ని మనం టెస్ట్ చేయడానికి ఒక 100 టెస్ట్ కేసెస్ రాయాలి అనుకునేటప్పుడు హౌ మచ్ ఐ టేక్ ద టైమ్? మినిమం 2 hours ఐ టేక్. ఓకే, మినిమం 2 hours. సో maximum I don't know based on the complexity of the code. So minimum 2 hours if I am taking, with the help of AI, it can reduce the time. Like 30 minutes లో చేయాల్సిన వర్క్ 10 minutes లో చేస్తున్నాం with the help of AI. So likewise, the AI is also having the part like in an chip design, whereas in chip verification also. So the future engineers, they must know that Python as well as machine learning basics to leverage AI powered design tools effectively. So whatever the tools there in AI to use effectively for the VLSI things, you have to know somewhat Python and ML basics. So the next slide is chiplets. So I already discussed about chiplets. Chiplets is nothing but integrating everything into some modules. So anni chip okadani meeda integrate cheyakunda, I have designed all these things into one module. One module is nothing but oka pizza undi or else oka cake undi. I have cut cake into 10 pieces. Fridge lo petta oka cake piece poyindi, so then I can eat remaining 9 pieces. I will throw the leftover piece or whatever the piece into dustbin. So remaining 9 pieces happily I can eat. So that is nothing but chiplets. Chiplets architecture ante some blocks ga manam divide chestam. Everything మనం ఒక్క ఐసీ మీదే డిజైన్ చేయకుండా విల్ డిజైన్ సమ్ మోర్ మాడ్యూల్స్ అండ్ విల్ ఇంటిగ్రేట్ ఇంటూ వన్ సింగిల్ ఐసీ. ఎప్పుడైనా ఫ్యూచర్లో మనకి అప్గ్రేడేషన్ కావాలన్నా, లేదు ఆ సింపుల్ ఒక స్పెసిఫికేషన్ వర్కౌట్ లేదు అంటే విల్ రిమూవ్ దట్ అండ్ విల్ కీప్ వన్ మోర్ థింగ్. సో అలాంటప్పుడు నేను మొత్తం ఐసీని పడే అవసరం లేదు. ఐ కెన్ యూజ్, ఐ కెన్ మాడిఫై, ఐ కెన్ రీమాడిఫై. బట్ దిస్ వాజ్ లీడ్స్ టు సమ్ కాంప్లెక్సిటీ. అంత ఈజీ ఏం కాదు. సో ప్రజెంట్ ఏఎండి రైజన్ ప్రాసెసర్స్ ఉన్నాయి కదా మనకి, ఏఎండి రైజన్ 5000 సిరీస్, 3000 సిరీస్, all those things is working under this chiplet architecture. So that is nothing but industry adoption like AMD, Intel as well as Apple. So these are all companies are working under the chiplet based engineers or chiplet based designs. Next is RISC-V. RISC-V is nothing but it is an open source processor. Open source processor is nothing but you can use as well as you can modify, which is available already. So this is open source processor architecture and it is transforming the semiconductor as well as India and then global companies. So these are all things comes under RISC-V. Coming to the automotive and EV chips. Automotive and EV chips is coming like ADAS systems. ADAS systems is nothing but advanced driver assistant system. So there is no driver in a Tesla car. I can happily sit and the driver won't be there. It will be giving commands like seeing the car, pedestrian and then traffic signals, camera, everything, and it will be whatever car driving, self-automated car driving. So this comes under the safety standard of ISO 26262 as well as job growth. So if you are very much interested to develop automotive things, then you can opt for this job. As well as these are all the electric vehicles. It is mostly in the electric vehicles, EV vehicles, autonomous driving. Have you ever think that ఇప్పుడు మనం సెల్ఫ్ కార్ డ్రైవింగ్ అంటున్నాం, సెల్ఫ్ మోడ్ అంటున్నాం. సో పెడిస్ట్రేషన్ ఉంది, వాకింగ్ చేస్తారు. సో హౌ టు గివ్ సడన్ బ్రేక్. మనం బ్రేక్ వేస్తున్నాం, సడన్గా కార్ ఆగుతుంది, లేదా బ్రేక్ వేస్తున్నాం, సడన్గా బైక్ ఆగుతుంది. హౌ ఇట్ విల్ డూయింగ్, ఎలా? ఇట్ ఈస్ ఆల్సో చిప్. యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంజన్లో ECU ఉంటుంది, దట్ ఈస్ ఆల్సో చిప్. So everything it comes under a chip only. So it is very important. And what are the skills needed for the future VLSI engineers? So this is our main agenda. So idantha baagundi. So what are the skills I have to need to know to get into this industry?
So first I told you that digital electronics, this is very basic fundamental skill you have to learn. That is nothing but circuit analysis as well as digital electronics. If you are very much interested in the PD, you can learn analog electronics also. There are two things, digital electronics and analog electronics. So analog electronics is all about the transistors, FinFET, everything. Whereas the digital electronics coming under this latches, flip-flops, so all these things, memory units, everything. So once if you're done with the digital electronics, you can move to the HDL languages, hardware description language. That is not comes under software language. Hardware description language is different. And Verilog and SystemVerilog for the hardware description language. Framework like UVM methodology. So this is already built. Everything UVM lo untundi. We'll take that methodology and we will write our code by using already pre-implemented methods. And scripting languages like Python and TCL Perl languages comes under scripting. Main thing is debugging. Debugging is nothing but when you are facing any error, when you are facing any bug, meer adi solve cheyagalage skill is nothing but debugging. And protocols, simple protocols like AMBA protocols like AXI, APB, and then AHB protocol, and PCIe protocol, DDR protocol. So this PCIe and DDR protocols are the industry standard protocols. Whatever we are seeing, the Snapdragon processor as well as Apple processor. So all this comes under these protocols. Yes, additional essential is nothing but Linux proficiency as well as Git version you can learn. But as a fresher, you have to more concentrate about on digital electronics, Verilog, SystemVerilog, and UVM, some basic protocols like AMBA protocols, and you have to do mini projects on those things. Mini projects or major projects, whatever. So how to start careers in VLSI? Build strong fundamentals in the HDL programming languages as well as digital electronics. Next, choose your domain. So I have explained so many domains like PD, DV, RTL as well as DFT, STA and analog electronics. So all these things it will be there. So you have to choose your career based on your interest. So if you are very much interested on transistor, how to play with the transistor, how I have to integrate with the transistor, everything you can opt for an PD engineer. So if you are very much interested in the digital electronics, you can take RTL engineer as well as DV engineer. If you want to enter into a back end, then you can opt for PD. Front end course, it is opt for your DV as well as RTL. So that is completely depend on yourself and depend on your capabilities. As well as you have to practice projects, mini projects, learn industry tools like Synopsys VCS as well as Questa, professional presence, resume preparation as well as LinkedIn profile is also very important. Unlike in Naukri, we'll get some fraud calls sometimes, but whereas in LinkedIn, it is a good platform to explore jobs, to explore the things, what is happening and what are the technology trends. You can search in LinkedIn, it will be very helpful, and apply and prepare. So you have to apply the jobs daily and you have to prepare, you have to get all these skills, then compulsory you will achieve a job. Job is no matter if you are preparing well, the knowledge is matters. So the conclusion is nothing but industry boom. So in over like 10 years, 2035, it will create vast job and vast booming. Not only it is there, then that time ULSI it will come. ULSI is nothing but ultra large scale integration. It is also already there now, but people are not learning ULSI. VLSI, very large scale integration. You can't imagine the ULSI also. It is very fast. Like if you are doing charging, you are plugging charging to your mobile phone, you are using 3 days, 4 days continuously, but it is not draining. It is giving past performance. Everything it will be possible comes under VLSI. So VLSI ela undi ante ULSI inkela untundo you can imagine. Job opportunities, there are massive job opportunities will be there, as well as AI integration, your path. So I'll give you one suggestion. Getting job is easy if you are very consistent and if you are very learning consistently. So ఈ రోజు నేను చదివేసా, ఈ రోజు ఇన్స్పిరేషన్ వచ్చేసింది, మోటివేషన్ వచ్చేసింది, బాగా చదివా. టుమారో నేను చదవలే. ఈరోజు 10 hours చదివితే మేక్ ఇట్ టుమారో 10 hours. ఈరోజు 1 hour చదివితే టుమారో ఆల్సో 1 hour. ఈరోజు 2 hours చదివితే 2 hours. అలా ఒక 1 minute ఇంక్రీజ్ చేయడానికి చూడండి కానీ డిక్రీజ్ చేయడానికి చూడొద్దు. సో చదవడం ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏదో చదువుతున్నానని కాదు, చదివింది అర్థం చేసుకోవడం, ఇంప్లిమెంట్ చేయడం. సో యూ హ్యావ్ లెర్న్డ్ వన్ కాన్సెప్ట్. So in Verilog, I have learned blocking statements and non-blocking statements.
how to use the non-blocking statements and how to use the blocking statements. What is the difference between those? Write a code, one for blocking statement and write as well as for non-blocking statement. Then ఇలా అప్రోచ్ చేసుకుంటే it will be easy you to remember for a long time. ఈరోజు చదువుతున్నాను కానీ 5 days తర్వాత మర్చిపోతున్నాను అంటే the lack of understanding skills is there. So that is your path. So thank you for giving me this, like your time to see my presentation. I hope you have understood all my presentation. If you are having any queries, you can drop it in the below comment box. So thank you.